Hello friends, welcome to our 5-minute Malayalam SEO show with your host Vipin, founder of Aviv Digital, a digital marketing training institute in Kerala. Let's start today's session. So today's topic is ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഹെഡ് ടാക്സ് ആണ്. ഹെഡ് ടാക്സ് ഫ്രോം H1 ടു S6. ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ H1നെ പറ്റി മാത്രം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രോം H1 ടു S6 ആണ്. സോ ഓവറോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഹെഡ് ടാക്സിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻസിനകത്തായിരുന്നു വരുന്നത്. ഹെഡിങ് ടാക്സ് എന്നും പറയാം. സോ ബേസിക്കലി നോർമലി ഒരു പെർ പേജ് 1 H1 ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാറ്. സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പം ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ജോൺ മുല്ലർ ഒരുപാട് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യു നീഡ് ടു ബി വെരി ഫോക്കസ്. ലൈക്ക് ഈവൻ ദോ ലൈക്ക് ഒരു പേജിനകത്ത് ഒരുപാട് H1 ഇട്ടാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ വിൽ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്. ലൈക്ക് ഏത് പർട്ടിക്കുലർ കീവേഡിന് വേണ്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടോപ്പിക്സിന് വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ റാങ്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും. സോ ഒരുപാടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഫോക്കസ്. നമ്മുടെ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ലൈക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ടാർഗറ്റിംഗ് ഫോക്കസ് കീവേഡ്സ് എന്താണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ പേജിൻ്റെ, അത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ H1 എഴുതാൻ നോക്കുക. And whenever you write your H1, it need to be very close, nearby close to your meta title tag, so that it basically അവർക്കൊരു relate ചെയ്യാൻ പറ്റണം. both the topic will be the similar section ആണെന്ന്. Third one is ഒരുപാട് പേര് എന്താ ചെയ്യും, H1നെ ലോഗോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. സോ അവോയ്ഡ് ദോസ് തിങ്സ്. സോ ലോഗോനകത്ത് H1 ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എന്താ പറയുന്നത് advisable as an SEO, like use of the quality SEO particular purpose. So it's not advisable, so you should avoid that. And fourth one is be consistent with the across devices. So ചില സൈറ്റ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് മൊബൈലിനകത്ത് H1 വേറെ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് H1 വേറെ ആയിരിക്കും. ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് H1 കാണും, മൊബൈൽ വേർഷനകത്ത് H1 കാണത്തില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി സിമിലർ അക്രോസ് ദ ഓൾ ഡിവൈസസ്. ദെൻ ബി കെയർഫുൾ വിത്ത് ദ ഹെഡിങ് ഹയർക്കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് യൂസാണ്. ഒന്ന് യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക UX എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെയാണ്. ലൈക്ക് നോർമലി ഒരാൾ H1 കണ്ടിട്ട് H2, S3, S4. സോ ഇത് സൈസിൽ ഡിഫറൻസ് കാണും. H1 ഏറ്റവും വലിയത്, H2 അതിനേക്കാൾ ചെറുത്, S3 അതിനേക്കാൾ ചെറുത്. സോ വെനെവർ യു റൈറ്റ് ആൻ ആർട്ടിക്കൽ, വെനെവർ യു ഒപ്റ്റിമൈസ് വെബ്സൈറ്റ്, ട്രൈ ടു ഫോക്കസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ വിത്ത് ദ ഹയർക്കീസ്. ലൈക്ക് H1 കഴിഞ്ഞിട്ട് S2 വരണം, S2 കഴിഞ്ഞിട്ട് S3 വരണം, S3 കഴിഞ്ഞിട്ട് S4 വരണം, S4 കഴിഞ്ഞിട്ട് S5, S5 കഴിഞ്ഞിട്ട് S6. സോ ആൻഡ് try to make H1, S2, S3 ഈ മൂന്നിനകത്ത് നമ്മുടെ കീവേഡ് അല്ല റിലേറ്റഡ് ടു കീവേഡ്, സിനോണിംസ്, LSI keywords, those kind of things need to be included in those particular sections. And don't skip the order. Like ആദ്യം H2 ചെയ്ത് പിന്നെ H4 ചെയ്ത് പിന്നെ S3 ചെയ്ത് പിന്നെ H1 ചെയ്ത്. സോ ഒരുപാട് സൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ആദ്യം H2 ആയിരിക്കും പിന്നെ ആയിരിക്കും H1 വരുന്നത്. സോ അവോയ്ഡ് ദോസ് കൈൻഡ് തിങ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് എന്താ പറയുന്നത് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ആവണം. H1 കഴിഞ്ഞിട്ട് S2, S2 കഴിഞ്ഞിട്ട് S3, S3 കഴിഞ്ഞിട്ട് S4 ആവണം. ദെൻ ഡോണ്ട് ഓവർ ഓപ്റ്റിമൈസ്. ലൈക്ക് ചില സൈറ്റ്സ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, ഈ ഹെഡ് ടാക്സിനെ അവർ H1നകത്ത് സെയിം കീവേഡ്സ് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ലൈക്ക് ബെസ്റ്റ് ഫുട്ബോൾ ഷൂസ് ഫോർ പ്ലേയേഴ്സ്. ആ കീവേഡാണ് അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ എവറി കീവേഡ് ലൈക്ക് H1നകത്ത് തന്നെ ബെസ്റ്റ് ഷൂസ് ഫോർ ഫുട്ബോളർ, S2നകത്ത് തന്നെ ബെസ്റ്റ് ഷൂസ് ഫോർ ഫുട്ബോളർ, S3നകത്ത് തന്നെ. സോ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓവർ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് ദ കീവേഡ്. യെസ്, യു ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ കീവേഡ് ഇൻ ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. ലൈക്ക് ഫ്രോം ദ സെയിം ലൈക്ക് സെയിം കീവേഡ് തന്നെ ഓവർ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. This particular section, head tags actually help you to acquire featured snippets. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിളിനകത്ത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, റിസൾട്ട് 0 റിസൾട്ട് നമ്മൾ പറയും ഗൂഗിളിനകത്ത്. ആ റിസൾട്ട് കിട്ടും. ആ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇഫ് യു ഹാവ് യൂസ്ഡ് പ്രോപ്പർ വേ ഹെഡിങ് ടാഗ്സ്, സോ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഹെഡ് ടാഗ്സ് മാത്രമായിരിക്കും ആ റിസൾട്ടിനകത്തോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത്. സോ വെനെവർ യു റൈറ്റ് എ കണ്ടന്റ്, യു നീഡ് ടു ഫോളോ ദീസ് ഹെഡ് ടാഗ്സ് പ്രോസസ് so that it possibility to getting into featured snippet is higher. Then you need to understand that it need to be accessibility and readability. So you need to be very focused that ഇത് ലൈക്ക് ഒരു യൂസർ വരിക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഓഡിയൻസ് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് വരിക, they don't go one by one words to read all the full article. They first skim, first ഒരു വട്ടം അവർ നെവിഗേറ്റ് ചെയ്യും ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്തെന്താണ് കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. when we do it in a proper way, H1, S2, S3, S4, so they can get the idea of the topic what you are going to cover in that particular section. So ഇത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ they decide that they should go for
for reading full article, or they just skip that. So in that scenario, when you are doing this, so you need to focus that, so it should be very easy to skippable, very easy to readable, and it should be easily understandable on what topics you have covered in this particular section. So next is fixing. So how to fix these things? So fixing site overall is best practice. So like നമുക്ക് WordPress എല്ലാം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ one page ഫിക്സ് ചെയ്യാതെ ഓവറോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ബാക്കെൻഡിനകത്ത് തന്നെ ഫുൾ പോസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഡിസൈനിനകത്ത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് H1 നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം in scenario like if you have done HTML site, all those sections, try to fix those pages first which is less traffic generating. So normally what happens, like നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ കേട്ട് H1 പാടില്ല, സോ സഡൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ പേജസിൻ്റെ H1 മാറ്റും. ചില സമയത്ത് ദിസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഗെറ്റ് യു എന്താ പറയുന്നത് ഓൾറെഡി റാങ്കിങ് വെബ്സൈറ്റ്സിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ റാങ്കിങ് വരെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സിനാരിയോ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ലൈക്ക് ഫുൾ ചേഞ്ച്, മേക്ക് ഷുവർ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ വൺ ബൈ വൺ. ഇഫ് ലൈക്ക് ഓൾറെഡി ട്രാഫിക് ഇല്ലാത്ത പേജസ് നമുക്ക് ഈസിലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, ബട്ട് ട്രാഫിക് ഉള്ള പേജസിന് വൺ ബൈ വൺ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ വേ ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫിക്സ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ, ഹെഡിങ് ടാഗ് issue. And it's എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആണ് which you need to look into. And there is a Chrome extension called SEO Meta which help you to find all the head tags in that particular article. So whenever you go to any article, like this is the one of the site, and I am using this plugin and SEO Meta. So when you go here, you will see the header sections and you will find that what is H1, H2, S3, then H2, S3. You can see that how they came. H1, H2, S3 only they have used, and this is a very chronological order they have used. H1 കഴിഞ്ഞിട്ട് S2, S2 കഴിഞ്ഞിട്ട് S3. That's the way how they organize it. So you can track this particular section from this particular Chrome extension. You can check that. So this is a SEO Meta. So you can find this Chrome extension. So SEO Meta data extension website. So when you go to Chrome, so let's show that apps, go to apps, web store, and you type SEO Meta. So it's a red color. I really find very useful this particular. Put an SEO Meta tag, just search SEO Meta, you will see that SEO Meta in one click. So that is the exact name, and it's a red color on black font SEO. So this is very useful. I personally use, I really like this one. So you can also try this one section. Then there is another one also, seoextensions.com, same one only. This is also from seoextensions.com. So same one, SEO Meta. So this is the name of the particular extension. So that's it in this episode. See you guys in next episode. Thank you friends for watching our 5-minute Malayalam SEO show with your host Vipin, founder of Aviv Digital, a digital marketing training institute in Kerala. If you enjoyed this video, please make sure to subscribe to our channel and like this video so that Google algorithms support us and help us to reach to the right audience for this video. If you want, you can share this video to your friends and family also, whom this particular video may help. And if you have any question, please make sure to connect with us on our Instagram handle, that is @Vipin Nair, VIPINNAYAR, or you can WhatsApp me on 8156998844. So hope you enjoy this video. See you guys in next episode. Till then, bye bye, keep learning.